Читать почту. It's time to prove your dueling mettle and see if we've a new school champion. Champion! Usual place for the final round of crossed wands. Also, the training dummy is still available. Да мне я и вас так, дурачки, у меня новое заклинание. Вы сейчас все будете, у вас рты по этот. Короче, просто уже не знаю, какие аргументы, просто знаю, что им никакой там, не знаю, гиперволшебник с какой-то двумя палочками, прикиньте, выйдет против меня. Да мне я мать. Мне на все, если вдруг не поняли. Revelio. По секретике, может быть? Professor Fig and Weasley have asked that I teach you an additional defensive spell. Защитное Please какое? complete the assignments А I чё have за given, заклинание? and then proceed to see me in my classroom. Я к ней, по-моему, пришел, да? Я на травологию пришел. Да подожди, чё все сразу... Этот, сразу такой нужный, блядь, стал сразу туда-сюда, пожалуйста. Все, ладно, я понял. Я не пойду туда, не пойду, я понял. Все, я понял, братишка. Я понял, братишка. Я понял. Так, стоп. Травология. Дальше. Южное крыло. Это... Оп. Да, сейчас и такие... Сука, блядь, там другой был. Ладно. Там другой fast travel был. Я на самый дальний ткнул. Все, блядь, сейчас нахуй. А, мне метлу еще, кстати, не дали. Вот что я понял. Куда ты меня везешь? Какая травология? У нас тут скрещивать туда-сюда. Сейчас километр буду бежать, ага. Здравствуйте, совы. Здравствуйте. Куда собрался стоять, нахуй? Куда? Шлюха. Ща, ребят. Ща. Мишек справа похоже на ДБД, где перки. А если на клаве играешь, то оно вот так выглядит. Не очень, да? Зато оно вот так. Красота. Чемпион! А давай похуй на манекенчик. Hello, Lucan. I'd like to practice with the training dummy. Excellent idea. This time will be a bit more of a challenge. Ready? Yes. That'd be brilliant. Wonderful. I'll set things up. Remember to cast all the spell combinations before the dummy lands again. If you need to stop practicing before you finish all of them, let me know. Let me know. Let me know. Accio. Акио. Incendio. И Акио, Levioso. так вот так я и отъебываюсь, в принципе, и буду. Accio. Incendio. На нахуй. Ебать ему плохо. Ща. Accio. Incendio. Levioso. Блять, подожди, КД. Блять, КД. Понял. Сейчас КД пройдет. Ехала. Incendio. Надо, наверное, вот так медленно. Levioso. Accio. Incendio. Заебись. Good one. Impressive wand work. I'd hate to face you in a duel. С манекеном кто угодно It справится. was only a training dummy. True, but it's a difficult dummy. Джойстик это Believe вот me, I это. know. Seriously, well done. Training А dummies will геймпад think это twice вот before challenging you again. Plus, you'll be even more formidable in crossed wands. Other duelists had better beware. Да и все, ебем. Hello, Lucan. Is the final round of cross wands ready? Big match today. It all comes down to this. The moment that we find out if your training and dedication is enough to win it all. Ready for a shot at glory? Конечно, блядь. Непременно. I certainly am. Brilliant. Are you dealing with a partner? Это как назвать корпус ПК процессором, типа вот такая же хуйня. Я в соло разъебу, мне не нужен никто. I'll go it alone.
Then let's get started. We can make this a real victory. That's the spirit. Ебать, что за орда на меня вышла? Пиздец. Да похуй, блядь. Угу. Incendio. Блядь, ну это вот так сначала. Accio. Don't shy away now. Пошел нахуй. Levioso. А чё вы смотрите? Там заебись, что пока стояли, блядь. Ладно. Levioso. Оп, блядь. Ладно. Levioso. Блядь. Accio. Incendio. Я... этот Dark Levioso. Souls... Protego. Stupid ball. Souls-like, блядь. Сейчас вот это... Блядь. Incendio. Не плачь, блядина. Come on. Incendio. Пожар, да? Accio. Лошара, блядь. Они АФК стоят. Levioso. Что с ними вообще? Почему они реально АФК стоят? Incendio. Я даже типа не... Чё, сложности не понимаю. Some big hits that round. Что они реально АФК стоят? Они даже не пытаются пиздиться со мной. Я хотел уворачиваться, типа вот эта хуйня. Это только начало. That was nothing. I'm just getting started. If the best duelists in the school weren't enough competition, then perhaps you should consider transferring to Durmstrang. Now, to the victor goes Да! the prize! And so it is my great honor to present you with this simple yet elegant token of supreme dueling Я думаю, мне кажется, accomplishment. хуйня какая-то прям лютая. Thank you. Это хуйня It's прям. been an honor. You earned it. You are a duelist to be reckoned with. Now that we've definitively crowned the tournament winner, I suppose I should get back to my schoolwork. Wonder how my herbology plants are doing. I haven't tended them in ages. Спасибо. Спасибо. Всего хорошего. Это визуал, да, по-моему? Ладно. Приз хуйня, спасибо. Я хочу открывать Lost to a new замки. student. I didn't see that coming. Ты? Ну ты да. Потому что ты лох ебаный, блядь, а я великий маг. Вы все в ахуе будете в этом Хогвартсе, понимаете? Когда я там Incendio. хуйня достигну. Оп. Ту-ту-ту-ту-ту. Я встался, нахуй. Мне похуй, я встался. Hello, блядь, обосрались? Топ. Accio. Что там? Топор, убери, блядь. Стой, блядь. Да все, куда, блядь? Забарка, где у нас, здрасте? Что это? Оп. What the fuck? Revelio. Ебать. Где я вообще? Ух ты. Неплохо. Ой, бля, ладно, давайте сюда. Что там? Читальня, дрочильня. Не нужно нам дрочильня пока. Потом как-нибудь. В дрочильню поедем потом как-нибудь, да, ребята? Как-нибудь потом. Travel broadens the mind. Че, мандрагоры туда будут? Good morning, Professor Garlic. How Just wonderful no. it is to see you again, Lenora dear. Oh, here. Как будто злой, Leave блядь, these for today's class. переводил. No. A little treat for your auntie. Ah, hello. No. Class, please welcome the newest rose in our garden. We do Ебася. look forward to growing together. Бебе. How thrilling it is to have everyone back together again. This year will be filled with enchantment and excitement, but the most important thing cultivated in Бля, herbology красивенькая она, is да, такая? knowledge.
The prudent herbologist is no more afraid of the venomous Я бы tentacular свою than the палочку, блядь, bouncing припихнул bowl. бы нормально, блядь, туда-сюда. Ой-ой-ой. Now Какая, then, блин, today we will be acquainting ourselves with the mellifluous tuber known as the mandrake root. Мандракора. Accio. Пищать начнем. Let's see if we can't make our fibrous friends a bit more comfortable, shall we? First, let's protect our ears. Now, everyone, grip their mandrake by the tendrils and give it a firm tug. Quickly, place your mandrake in the new pot and catch out the soil. Ебать, они настолько, что ли, что аж треснуло, блядь? Почему много раз же делали это? Сиди, блядь, не уебывайся. The soil should envelop the root like a warm, dirty blanket, putting the mandrake right at ease. Reparo! Ну все, тогда базальный. I'm very sorry about that. Yours was a bit mature, I'm afraid. All right then, off you go. Splendid work, everyone. Now, for our next task, we'll be planting Dittany. I wonder if hippogriffs like not. Yes, Professor. Firstly, well done with your mandrake. They can be rather difficult to get a grasp of. Мне понравилось. Actually, I enjoyed it. I couldn't help but catch your enthusiasm. How kind of you. It seems you're already taking to herbology like a mandrake to fresh soil. Now, as I mentioned, next we'll be planting Dittany. Let us find you У some меня seeds. есть. I already have some, Professor. Pick them up in Hogsmeade. You visited the Magic Neep. Wonderful. A prepared student is bound to bloom. I've arranged for you to have your own potting table here in the classroom. Wasn't easy to spare one on such late notice. Plant the seeds there now, and you can return to harvest them later. Even with soil, sunlight, and a bit of magic, they will take time to grow. Let's see how to balance my star thistle arrangement. Mifflin's fancy. Dittany's restorative properties make it a vital ingredient in the Wiggenweld Бадьян. potion. 10 as you минут, should типа, know from реального Professor времени? Sharp's class. А ну нахуй, я чё как в этот... Как эта игра, блядь, называлась? Блядь, Plants vs. Zombie, там заходишь каждый день, тоже посадил что-то, зашел на следующий день. Пиздец. Well done! Once it can be harvested, your Dittany will be ready to use in Wiggenweld potion. А мне придет I'll let этот Professor Sharp уведомление deal на with телефон, that. когда вырастет, чтобы я зашел? Now, what say we branch out? Introduce you to a different Китайская sort of жующая flora, the капуста. Chinese chomping cabbage. You'll find that some plants are better suited to uses outside of a cauldron. The cabbages do get testy without something to chew. Fortunately, I have a dummy for them to gnaw on. Be a dear and let them have a good chomping. Yes, Professor. They're in the other greenhouse. It's just at the end of the footbridge leading out of this room. Your classmate, Mr. Pruitt, has kindly offered to accompany you. Спасибо. Come back and see me when you're finished. Come back. And mind your fingers. А ну нахуй, реально? Да я сам я откушу что-нибудь. Ты же растение ебаное. Hello. Здорово. Saw you on your way to Hogsmeade the other day. Nice to meet you. Подожди, у I'm тебя Leander. значок, I'll be блядь. showing you the Chinese Съебись chomping отсюда. cabbages. Up these stairs will take us there. But your lead. Да говори, что хочешь, мне похуй. Значок Nice не тот. work in defense against the dark arts, by the way. Подсасывай, посасывай. Excuse me? Your duel with Sebastian. And he's good. Thinks he's really Да мне good. похуй, посасывай But you сколько outright угодно, slaughtered блядь. him. Беги, беги за мной. Brilliant. Значок не тот, блядь. Here we are. Home of the Chinese... See that dummy? Оп, Just top пиздили. That's it. Оп. They'll do the rest. Стой. Эти похожие на редиску оранжевого цвета фрукты парят вверх ногами, когда вырастают. Некоторые считают, что они могут обострять восприимчивость человека. Блядь. Ебать. Я плюнул сам себе в глаз. Это как, нахуй? Как?
его, я просто... Я плюнул, и я смотрю, у меня глаз на секунду ослеп. Что за хуйня? Потом как понял... Подожди, это походу... Походу я плюнул, рикошетнула от стекла в очках и... Что, бля? Я реально клянусь. Я плюнул сам себе в глаз. Охуеть. Блять. Как это вообще вышло? Так, круговое меню. А, нихрена. Использовать? На. Look at that. They'll chomp on anything they can get their mouths on. Ебать. Mum planted some in her garden last year to keep the gnomes out. Did save her the de-gnoming, but they left her honking daffodils in tatters. Vicious little bastards, aren't they? My kind of plants. Not like stupid booba tubers and bouncing bulbs. The kind of plants that just have your back. Как меня назвал бубонтюбером, Not блядь? saying you can't go it alone. Я бубон-стример. Well, imagine that wasn't a dummy. Я так смотрю на него, как на лоха, блядь, ты уже заебал. Уже представляю. Trust me, Leander. I was imagining it the entire time. You were? I mean, of course, you're not Я someone уже who tries вижу, to как do. у моего персонажа ЧСВ прям раз. Death Cap has more of them, if you're keen. Other plants too. Ones your parents wouldn't plant in the garden. You get the idea. Anyway, we probably ought to head back to class. Take your time. I'll see you back in class. Да. Вернитесь к профессору Чесноу. Чесноу. А я не могу здесь ничего посадить? Да, похуй, в принципе. Бля, как же, сука, я не могу, и, чуваки, я прям хожу. Такой кайф, так все охуенно. Вот почему Warner Brothers, блядь, не сделали Бэтмена Gotham Knights таким же прикольным, блядь? Говно сделали какое-то. Реально говно просто. I shall end our lesson here. Terribly sorry, Mr. Clopton. I tended to the Chinese chomping cabbages, Professor. Remarkable plants, aren't they? I hope they weren't too much trouble. Oh, don't see any bite marks or missing digits. And good, as you do seem to be quite green-fingered. Oh, I'm eager to see your skill in the soil continue to blossom. Magical plants have so much to offer. Чтобы она этот... I'm eager Ой, to вы learn тоже more. любите растения, и потом я за щеку Herbology палочку is был. a bounteous subject. Tend to your garden, and it will tend to you. Huh. Well, I suppose that's everything. Do come by for a chat sometime. I so enjoy checking in with my new students. Ну, училочка-то нормальная такая, да? Тема, ой. Hope those mandrakes are really relishing their new pots. Еще больше... Да мы как будто хп теряем. Revelio. Что-то есть, нет? Что-то есть, нет? Ревелли. Как всегда, замок не могу открывать. Спасибо! Это что? Levioso. Accio. Incendio. О, да. Дракон. Revelio. Мы здесь были, но мы эту статую не видели. Кажется, скоро Хогвартс прям вообще весь. Да. Так, зелье варенья. Что еще у нас тут есть? Ядовитая отвага. Награды внешние виды, неинтересно. Хитроумные очки. Ты, блядь, хитро выебанная, блядь, какая-то тоже. Так. Ну давай, слышишь, посмотрим. Посмотрим. Так, я далековато или близко? Надо метку давать. Джонни, блин. Оп, вот сюда. Let's go.
Daedalian keys are back. Is everything all right? Yes, I'm sorry. I'm Nellie. Меня by the бабушку way. так зовут. I'm just so excited that the Daedalian keys are back. The what keys? The Daedalian keys. Surely you've seen them flying about. Rumour is that a former headmistress, Professor Moll, conjured them Moll. to protect the contents of certain locked cabinets years ago. О! Professor Надо! Black couldn't be bothered to Надо! disenchant the keys. Надо! And they appear every few years. You should try to catch one. Why would I do that? Each key will lead you to a locked cabinet somewhere in the Надо, castle. надо, If надо. you can manage to get the key into the cabinet lock, not an easy task, you may find a reward. Я займусь этим. Perhaps I'll give it a go. I hope you do. In fact, I think I heard one of the keys in the astronomy tower. You should listen for them. I hope you follow a few keys at least. If you manage to open... Как хорошо, что я уже тут был, у меня тут есть телепортик. Ай-яй-яй, я тварь ебаная. Угу. Revelio. Ревелия. Ревелер. Роберто. A Daedalian key. I wonder where it might lead me. Смотрим. Revelio. Пропал, блядь. Я ключ потерял. Так подожди, он же... А, There's the cabinet. How do I get this key in шлепнут. there? Пизд, блядь. Ой. Подожди, можешь... А как тебя водить, блядь? Сам придумаешь? Ну и чё? Brilliant. An old coin. Perhaps Nellie knows what it means. Ну и что это дает, блядь? Монетка. Ту-туруру, ту-туруру. Бля, я вообще, сука, вот мне хочется просто вот узнать, что будет, когда буду... Тут, кстати, по-моему, скип диалогов даже тут. Нормально, потому что разработчики делают, Were you да? able to follow one of the Нашел. Daedalian Ну это Hello, что за Nellie. монета? I managed to get a Daedalian key into its lock. Brilliant. What did you find in the cabinet? A curious token of some sort. Looks like some sort of house token. I bet it unlocks house chests. I call them house chests. I've seen the one in Gryffindor and heard they're also in the other common rooms as well. Keep an eye out. I do hope you continue on. For so much Жетон в effort, the сундук prize... свой. Я сейчас такой жетончик присуну, блядь, тебе, слышишь? Нелли, блядь, фортада. Сюда. Let's go! Имеется домашнее заклинание, но заклинание до контроля толпы. А, это мне... Подожди, а зачем мне вот эта штука вообще? Пусть будут. Или что, я могу так, чтобы ничего не было? Ладно. Seems I'll need... I should see this through and find the Slytherin house chest. До конца мы откроем какую-то... Ух, ебать! Найдите оставшийся... Да пошел ты нахуй! Revelio. Ладно, все, успокойся, змея. Свою кубру. Оп, подожди. Расслаблен, да? Ебать, кстати, с него падает. Пятихаточка. До 12, ребят. Ебанем сегодня до 12. Подожди, дождик небольшой прошел, или мне показалось? Ебать. Бля, как охуенно. Бля, не, эта игра очень охуенная, пиздец. Бля, наконец реально нормальная игра. Бля, вот этот год вообще ебанутый должен быть по играм. Куда летишь?
Бум! Монетка! Равадьяна! Hello! Че мы Хогвартс Легаси не играем? Охуенная игра, ты чего, блядь? Надо. Ревелио. Роберто. Так, подожди, у меня же 2 золотых как будто было, нет? Или мне показалось? Ядовитая отвага. Ну там награда внешние виды. Зачем мне это? Мне сейчас это не интересно. Вот в квиддич бы поиграть. Ой, вот это было бы охуенно. Подожди, мне вообще рядом, мне не нужно никуда телепортироваться. Так. Я тоже не фанат Гарри Поттера, но тут ебать как охуенно. Ёбаный Гарри Поттер, бля. Shouldn't there be aurors or someone from the ministry guarding the school? Professor Black would never Стой. allow that. Revelio. Полетел, полетел. Стой. Реакцию. Бам, сука. Попался, блядь. Ух, ебать шлепнул. Раунд 1. Файт. Элло, хочу... Ух, блядь, книги поранился. Извиняюсь. Ща будем варить мед. Potions is one of the most challenging and hazardous subjects taught at this school. As 5th years, you will be required to reach new heights of both discipline and intellect. You will begin this term by brewing a Wigan-Weld potion. Mr. Takar, can you tell us why this particular potion might come in handy? Yes, Professor Sharp. The Wigan-Weld potion can be used to sterilize and even heal a variety of injuries. It can heal some injuries, but not all. Points for Ravenclaw. Before today's class is completed, each of you will have brewed a Wigan-Weld potion of your own. Так ты на ногу свою вылей, блядь, если You это never know работает. when you might need it. Please begin. А может он к этому и клонил, что типа может исцелить, но не все, типа, потому что его не работает. Ну типа на его ногу. Хромает. Ой, ебать. Use a strong, even motion when crushing your ingredients. Please be meticulous when adding powder to your potions. One errant sneeze could be disastrous. Мурлаком, бля. Помешайте варево. Хрючево, блядь. I see most of you have not forgotten how to stir. Я не знаю, что это карта мародеров, но я в Турции мог купить карту мародеров. Not an easy potion to brew. Well done. And from what I hear of your recent exploits in Hogsmeade, you'd also do well to practice brewing the defensive Edurus potion. Professor Weasley had you acquire the recipe from J. Pippin's, correct? Yes, sir. Good. For the moment, you can find the ingredients you need in my office. But in the future, you'll be expected to provide your own ingredients. Some can be harvested from the plants you grow in your herbology class, and rarer ones can be purchased. Others, however, may be harder to obtain, and will require you to be a bit more resourceful. Come and see me when you've finished brewing, and we'll see if it was skill or luck the first time round. My parents considered keeping me home from school this year after the rumors of a gossip event. Fine job brewing your first Wigan-Weld potion. Did I hear Professor Sharp say that you have permission to go into his office? Да, все верно. He did say that. He wants me to get more ingredients to brew another potion. Brilliant! You, my friend, have been presented with an extraordinary Gareth opportunity. Weasley? I'm Gareth, by the way. Gareth Weasley. Bit of a prodigy with potions, if I do say so By the myself. way. Pleasure to meet you. Wait, are you related to Professor Weasley? She's my aunt. Keeps too close an eye on me for comfort. Ugh. But she can't be everywhere. Listen,
Anyone with a troll-sized brain can brew an Endurance potion. I'm working on something that's certain to be spectacular. I'm just missing one tiny last ingredient that will add that extra spark. I suspect that's where I come in. You're as clever as I'd hoped. I simply need a single Fwooper feather. As you'll already be in Sharp's office with his permission, perhaps you could grab it for me. Нет. I don't know, Gareth. I don't want to get on Sharp's bad side. You won't. Fwooper feathers aren't that valuable. Sharp won't even miss it. Прости, я не могу. I've enough to worry about collecting the ingredients he wants me to get. I'm afraid I can't help you. I understand. I'll sort something else out. Ну все, блядь. Пизду, что я тебе буду еще... Шестерка тебе эти, блядь, перья доставать. О, я пожелаю пепламба, нахуй. Отправители мрака Горбин и Беркес. В последнее время возле магазина Горбин и Беркес наблюдается нездоровое оживление в неурочные часы, особенно после полуночи. К черному ходу доставляют подозрительного вида свертки. Ой-ой-ой, это в Питере, походу. С учетом репутации магазина мы решили увеличить число мракоборцев, ведущих наблюдения. Вы входите в их число, ожидайте дальнейших указаний. Это кому, блядь? Ладно. Мех дворняги. Вот. А может, знаете, по приколу, типа, возьмем перо и такое, да ладно, блядь, вот, я тут все взял, нахуй, не расстраивайся, дурачок. Давай, давай, слышь, найдем, где этот, блядь. Где он? Уизли. Гарик Уизли, блядь. Гарик Уизли. Где этот Гарик Уизли, блядь? Revelio. Бля, где Гарик? Professor Sharp must have learned a lot during his time as an Auror. I wish he talked about it Себастьян. more. Где Гарик? О, Гарик. Gareth. Hello again. Впрочем, ничего. Never mind. Подожди. Ладно, Гарик, стой. Gareth. Hello again. Я передумал. Here's the Fwooper feather you wanted. Knew you'd come around. Brilliant. Thank you. This is going to take a moment to brew. Бля, сейчас взрыв будет, я его в рот выебу, клянусь. And I'll tell you when this concoction's finished. Coxon finish. Ох, ебать тут. Вот, я пожелаю пепламба. Бля, реально, прикиньте, сука, ждешь реально 30 секунд реального времени. Вы чё, охуели? Надо у этой забрать, мы же мандрагоры, там корень тоже что-то... Now we add the mallow sweet, and that's odd. What's happening? Я так и знал, я так и знал, сука. Я так и знал, блядь. Dragon Dung! What happened? Драконье дерьмо, блядь. Well done, Gareth. What now, Mr. Weasley? Да, это... Sorry, Professor. Сейчас прикинь, если скажет, что это он мне дал, нахуй. Гриффиндорцы сосать, блядь. Did not do this on his own. His accomplice will answer to me as well. Ты, Гарик, блядь, не смей говорить, что я тебе помогу. Wasn't expecting that literally to blow up in my face. Сука, не пали, все тихо. I brewed an Endurance potion as you asked, Professor. I'm surprised you had the time. You seemed rather busy helping Это Mr. не я Weasley был! brew chaos. Не понимаю, о чем вы. I'm not sure what you're talking about, Professor. You will not earn favor with me by failing to take responsibility for your actions. I suggest you heed my warning. До конца As пиздеть. for the work you did today at your own cauldron, До конца I will пизди, say это не я, you've блядь. done well. I confess I was skeptical given the advanced nature of this class and the fact you're a new student. I'm glad I was able to meet your expectations. Но я A не rare пиздил. occurrence. And you do well to remember that you're not a potions master quite yet. In addition to having a solid grasp of how to combine various ingredients, you should gain an understanding of the ingredients themselves. Pay particular attention in herbology. The plants you nurture there are often essential to the potions you brew here. Now, I recommend that you find a safe location in which to practice brewing. You cannot leave a hot cauldron simply anywhere. That'll be all.
Бля, I ну think each сука. of us has had enough excitement for one day. Не-не-не, это не я был, правда, это не я был, это он, сука. Шлюха ебаная, блядь, что ты там варишь, блядь? Incendio. Вари, вари, блядь, дурачок. Так. Не надо нам этой ядовитой отваги, блядь, хватит на сегодня.